দর্শক আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই এন্ডোর্সমেন্ট অনুষ্ঠানে। আমরা আজকে নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটর রুবিন দিয়াজকে এন্ডোর্স করব টাইম টেলিভিশন এবং বাংলা পত্রিকার পক্ষ থেকে। তিনি ডিস্ট্রিক্ট 18 থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এরিয়া থেকে। এবার সিটি কাউন্সিল ইলেকশনে এর আগে পালমা দুবার ছিলেন, তার টার্ম লিমিট ওভার হয়ে যাওয়ার কারণে এই সিটটি খালি হয়েছে এবং সিটে সিনেটর রুবিন দিয়াজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আমরা টাইম টেলিভিশন এবং বাংলা পত্রিকা, ইটস আওয়ার প্রিভিলেজ টু এন্ডোর্স হিম টুডে। হোয়াই রুবিন দিয়াজ, হোয়াই উই আর এন্ডোর্সিং হিম, হু ইজ রুবিন দিয়াজ, এটা আমাদের অনেকেরই জানার বিষয়। সো আই থিঙ্ক ইটস বেটার টু নো ফার্স্ট হু ইজ রুবিন দিয়াজ, অ্যান্ড আই এম আস্কিং লুইস ভাই, who is one of the household name among all Bangladeshi in Bronx and all over the New York City. I'm asking Assemblyman Louis Sipilbid also, he is the campaign chief of Senator Ruben Diaz, to talk about him. Thank you so much. It's an honor to be here today with such good friends. I want to indicate firstly, the Bangladesh community in Parkchester in the Bronx has great leaders. We have friends here like Mohammed Majanda, Abu Shahid, and they have been working in the Bronx for a long time on behalf of the Bangladeshi American community. 7 years ago, Senator Diaz and I had a meeting where we made an arrangement to make sure that we would reach out to the Bangladeshi American community in a way that no other elected official has in many, many years. And so we got them involved in the body politics, those that wanted to get involved. We ran candidates. In fact, I think we probably have the record of the most Bangladeshi American candidates in the history of New York State. We ran many for county committee and other positions. We elected the first judicial delegate from the Bangladeshi American community. And it was a commitment that he made several years ago. And if you look at his track record, I mean, if we talk about beyond the Bangladeshi community, look at what he's done in the Bronx for over 40 years. He has been a job creator, easily over 2,500 jobs when he was running his not-for-profit. He's represented us before in the city council. In the state senate, no one has been a stronger advocate or fighter for our seniors, for our children, for our educational system. He's a big supporter of public education and charter schools and takes positions that are helpful to both segments of that society. And he's been a fighter for our immigrant community. Anytime that we need assistance on behalf of an immigrant, be it man, woman, Muslim, Hindu, his response is always, how can we best help members of this community? When they have been victims of hate crime, he is the first one at the police precinct, making sure that the community knows that a particular individual was a victim of a hate crime. And, you know, that's a small portion of the great things that he's done. He's been a prolific legislator with over 18 new laws in the Senate for 15 years. He has been a sponsor, co-sponsor of hundreds of other bills. And if you look at the policies that he engages in, it's really about what's best for the community. And if you go and you visit his office, and that's something that I try to emulate in my assembly office, but he certainly has the badge of honor with that. I venture to say that no one in state government has had more constituent visits than Senator Ruben Diaz. At least 10,000 people in 15 years, at least. And that is the signature, the staple of what he represents in that community. No problem is too small for him to help. He's helped seniors that are about to get evicted. He's helped with SCREE and DREE applications. He's helped children. He has done programs that provide school supplies for our kids to coming to school. He has helped the women in our community with problems, with family health problems, family law problems, women that are victims of domestic violence. He's the first one to stand up and say, we have to help these families. I have a history with him of 25 to 30 years, and I know the man personally. There is no better family man. There is no better community man. Despite what you hear about supposed intolerance, he is the most tolerant person that I've ever met in my life. He may have different views, but he's very tolerant, and he takes the shirt off his back and gives it to anyone who needs the help. And so
that is the kind of leadership, that is the kind of person that you want representing your community. Someone who genuinely cares about the community, who genuinely cares about our seniors and our children and our police department and having good relationships between the police and our citizens. And so when he decided that he wanted to run for city council, I said, we can have a better representative there in the city. And so that's why I am honored to be his campaign manager, honored to be his friend, and I am super enthusiastic about endorsing him and working with him and making sure that come Tuesday, September 12th, that he is the next city councilman in the 18th Council District. ধন্যবাদ। দর্শক, আমাদের সাথে আছেন এই কমিউনিটির আরও দুজন বিশিষ্ট নেতা যারা ব্রঙ্কসে বাংলাদেশি কমিউনিটি রিপ্রেজেন্ট করেন। আমার ডানে আছেন অ্যাটর্নি মিস্টার মজুমদার, যিনি মাস্টার্স ইন ল এবং কমিউনিটির সাথে দীর্ঘদিন থেকে সম্পৃক্ত। আর আছেন আমার সাথে জনাব আব্দুস শহীদ, যিনি বাংলাদেশি কমিউনিটি পার্কচেস্টারে গ্রোন আপের ব্যাপারে রুট লেভেল থেকে যিনি দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছেন। আপনাদের দুজনকে আজকের এই যে এন্ডোর্সমেন্ট অনুষ্ঠানে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি টাইম টেলিভিশন এবং বাংলা পত্রিকার পক্ষ থেকে। আমরা এই যে এন্ডোর্সমেন্ট, যেহেতু আমরা বাইরে থাকি কিন্তু বাংলাদেশি কমিউনিটির যে দুই নেতা আমাদের সাথে আছেন, তারা দে রিপ্রেজেন্ট দিস কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যান্ড দে আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার দেন আস about this gentleman, Mr. Senator Ruben Diaz, and I will ask Mr. Mojumdar to talk about Mr. Ruben Diaz and justify why we are supporting him. Thank you, Tahir Bhai, and thank you, Time Television, and thank you, Bangla Patrika. So, আমি বলবো Senator Diaz একজন মোস্ট এক্সপেরিয়েন্স কাউন্সিল মেম্বার হবে আমাদের ডিস্ট্রিক্টের জন্য। Senator Diaz আমাদের কমিউনিটিকে জানে মোর দেন এনি আদার ইলেক্টেড অফিসিয়াল, এবং সিনেটর দিয়াজের ফ্যামিলি সাথে বাঙালিদের একটা অন্তরঙ্গের সম্পর্ক রয়েছে। অ্যান্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে হি ইজ দি টাইপ অফ পিপল হু ক্যান গো টু দি সিটি কাউন্সিল ফ্লোর অ্যান্ড ক্যান ইনফ্লুয়েন্স দি হোল সিটি কাউন্সিল এবং গেট দি বেটার ফান্ডিং ফর আওয়ার ডিস্ট্রিক্ট। এখানে যদি ভয়েসলেস লোককে যদি পাঠানো হয়, মেবি হি ইজ নট গোনা আন্ডারস্ট্যান্ড, হি ইজ নট গোনা বি এবল টু গেট হোয়াট সিনেটর দিয়াজ ক্যান গেট। দেখেন গত কয়েক বছর পর্যন্ত আমাদের 18 ডিস্ট্রিক্টে সিটি কাউন্সিল আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন নাই বললে হয়। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানগুলা ফ্রম কুইন্স সামবডি ডুইং দি অ্যান্ড নট ফ্রম দি ব্রঙ্কস আমাদেরকে ডাকা হয় না, বিকজ আওয়ার কাউন্সিল মেম্বার ডিড নট এডুকুয়েটলি রিপ্রেজেন্ট আস। সো আমি উত্তরঞ্জিত করতে চাই না, আমরা নিজেরাই ক্যান্ডিডেট থাকতাম, আমরাই সেখানে নিতে চাইতাম, কিন্তু আমরা সবিনয়ে সিনেটর দিয়াজকে এন্ডোর্স করেছি। এবং সিনেটর দিয়াজ থাকলে, যেহেতু উনি আমাদের অভিভাবক, আমাদের গার্ডিয়ান, সো হি শুড রিপ্রেজেন্ট আস অ্যান্ড এভরিবডি শুড নট বি রান ফর ক্যান্ডিডেসি অর ফর ইলেকশন। উই হ্যাভ টু গিভ দ্য রাইট পিপল ইন দ্য রাইট প্লেস। অ্যান্ড সিনেটর দিয়াজ, on behalf of Bangladeshi American Community Council, on behalf of my family, my fellow friends, and on behalf of anybody that I know, I would proudly announce that we will support Senator Diaz as our next City Council for District 18, which consists of Parkchester, Soundview, and Castle Hill, and we will elect him on September 12. Everyone come out and vote for Senator Diaz as our next City Council member. That's all I can say. Thank you. থ্যাংক ইউ মিস্টার মজুমদার। কমিউনিটিকে উনি যেটা আহ্বান জানিয়েছেন যে আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ 12 সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক সিটি প্রাইমারি, এবং সবাইকে ওই প্রাইমারিতে আসার জন্য, এবং যারাই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যারা ভোটার, তারা সবাই যেন ভোট কেন্দ্রে যান এবং ভোট দেন। কারণ ভোট কেন্দ্রে না গেলে এবং ভোট না দিলে বাংলাদেশি কমিউনিটির অ্যাজ এ হোল যে স্ট্রেংথ, যে পাওয়ার, এই পাওয়ারকে এক্সারসাইজ করা যাবে না। তাহলে মূলধারার যারা আছেন বা যারা এখানে লিডারশিপ আছেন, তারা মনে করবে যে বাংলাদেশি কমিউনিটি ইজ নট অ্যাক্টিভ, তারা বড় কথা বলেন কিন্তু অ্যাক্টিভ না, তারা এটা মনে করতে পারেন। আমি এখন আহ্বান করব জনাব আব্দুস শহীদকে কিছু বলার জন্য। জনাব আব্দুস শহীদ দীর্ঘদিন থেকে হি ইজ এ গুড ফ্রেন্ড অফ রুবিন দিয়াজ, হি ইজ ওয়ার্কিং উইথ দ্য কমিউনিটিজ বিং লং টাইম অ্যান্ড হি নোজ দি ইস্যুজ। সো ইটস মাই অনার অ্যান্ড প্রিভিলেজ টু ইন্ট্রোডিউস মিস্টার আব্দুস শহীদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই
তাহের ভাইকে আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য। আমি রিয়েলি গ্ল্যাড টু বি হিয়ার টুডে। রুবিন দিয়াজকে আমি সাপোর্ট করতেছি এই কারণে যে রুবিন দিয়াজ এমন একটা ব্যক্তি যে রুবিন দিয়াজ আমাদের বাংলাদেশের কমিউনিটিকে যে কোনো ধরনের সহযোগিতায় সবসময় এগিয়ে আসেন। আমি কিন্তু এই দ্বারাতে 98 থেকে জড়িত। আমি যখন প্রথম জুডিশিয়াল ডেলিগেট কিন্তু পাকচেস্টার আমি ছিলাম পিটার রুবেরা থাকতে। এরপরে আমি 2 বছর ছিলাম, এরপরে আমি জুডিশিয়াল ডেলিগেট আর যাই নাই। কিন্তু এরপর থেকে রুবিন দিয়াজের সাথে আমার এমন একটা সম্পর্ক, লুইস ভাইয়ের সাথে এমন একটা সম্পর্ক, তারা সবসময় সহযোগিতা আমার বাংলাদেশি কমিউনিটি নিয়ে চলে আসেন। আমি গত কয়েক বছর যাবৎ যে কোনো ব্যাপারে রুবিন দিয়াজের অফিসে যাওয়ার পর ওরা কিন্তু হার্ডলি আমাদের জন্য কাজ করে। আমি কিন্তু গত 5-6 বছরে অ্যাটলিস্ট 100 লোকের আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির সহযোগিতা রুবিন দিয়াজের অফিস থেকে পেয়েছি। এই জন্য আমি সকলকে আবেদন করব, আমন্ত্রণ করব যাতে আগামী মঙ্গলবারে আমরা যাতে প্রাইমারিতে আমরা ভোট দেই এবং রুবিন দিয়াজকে সাপোর্ট করি এবং আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির যে সাপোর্ট আমাদের আছে তা আমাদের প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু আমরা কথা বললে হবে না। যদি আমরা খালি কথা বলি তা বলবে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির লিডার শুধু কথা বলে, কিন্তু ভোটের মাধ্যমে দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে হবে যে আমরা সাপোর্ট করতেছি। এই জন্য আমি সবাইকে আমন্ত্রণ করব রুবিন দিয়াজকে ভোট দেওয়ার জন্য আগামী মঙ্গলবারে। এবং রুবিন দিয়াজ যদি সিটি কাউন্সিলে যান তাহলে আমাদের বাংলাদেশের অনেক উন্নয়ন হবে, এমন অনেক উপকার হবে। এটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমি রিয়েলি গ্ল্যাড Ruben Diaz is going to come in next council member, our district, and Ruben Diaz really for our helpful person, and Ruben Diaz only helping for our Bangladeshi community. And Bangladeshi community also we need to support him, and we need to show him our support next Tuesday. I'm requesting everyone come up the boat Tuesday and support our support for Ruben Diaz for city council. And Ruben Diaz, I'm really happy that Ruben Diaz is going to be next council member. Thank you so much. থ্যাংক ইউ মিস্টার আব্দুল শহীদ। দর্শক, আপনারা জানেন যে আমরা আজকে যে এন্ডোর্সমেন্ট অনুষ্ঠান করেছি, আমরা কেন এন্ডোর্স করব টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকার পক্ষ থেকে মিস্টার রুবিন দিয়াজকে যে এন্ডোর্স করার যে বিষয়গুলো ইতিমধ্যে অ্যাসেম্বলিম্যান লুইস সিপুলবিদা হি ডেসক্রাইব হোয়াই উই আর সাপোর্টিং হোয়াট হি ডিড। মিস্টার আব্দুল শহীদ উনি ইতিমধ্যে বলেছেন, জনাব মজুমদার বলেছেন। The reason আমরা Ruben Diaz কে endorse করছি, because if I talk about the 5 years ago about the Bronx, Parchester, the Bangladeshi community was almost invisible. আজকে মাত্র 5 বছরের ব্যবধানে আজকে মনে হয় যে বাংলাদেশি কমিউনিটির কথা যদি নিউ ইয়র্কে বলা হয় তাহলে ব্রঙ্কস এবং পারচেস্টার ইটস ভেরি মাচ ভিজিবল, এবং সেখানে আমাদের যে গুরুত্বটা অনেক বেড়েছে। এবং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দি পারচেস্টার, the community of Parchester, the Bangladeshi in Parchester, the mentor, the people who, they build up the community, help the community to move forward the community. They are the mentor. Mr. Senator Ruben Diaz and Luis Bhai, যাকে আমরা লুইস ভাই বলে থাকি, লুইস সিপুলবিদা। নিউ ইয়র্ক স্টেট ক্যাপিটালে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে পালন করা হয়েছে, অ্যান্ড দে আর দ্য টু কি পিপল, যেখানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়েছে, যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সিনেট ফ্লোরের মধ্যে। দ্যাট ওয়াজ এ ইমেজিং আমাদের ইতিহাস। এবং শুধু এটা না, ইউ ইন্ট্রোডিউস আব্রাজো বাংলাদেশ as well. আব্রাজে হচ্ছে যে আমরা সবাই একে অপরকে আলিঙ্গন করব, বাংলাদেশের কথা বলবো, বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে আমরা চর্চা করব এবং সেটা নিয়ে আমরা আনন্দ উৎসব করব। এর বাইরে সিনেটর রুবিন দিয়াজ হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যার সেলফোন নাম্বার, I think everybody knows his cell phone number, and if anyone calls Senator Ruben Diaz at midnight, he will say, hey Mojumdar, hey Abdul Shahid, how are you, right? What happened? Is there anything wrong? So I think he's a true leader of Bangladeshi community. He's a true guardian, custodian of Bangladeshi community living in Bronx and Parchester. That's what Time Television and Bangla Patrika decided to endorse him as a true and real friend, and who can make a lot of difference in city council as well. And also I have to mention he is a father of Ruben Diaz Jr., who is the president of Bronx Borough as well. So we need a guardian like him
and that's what Time Television Bangla Patrika decided to endorse him. Ladies and gentlemen, and it's my honor and privilege to introduce Senator Ruben Diaz, who will be the next councilman in your city. Thank you. Thank you, my friend Abu, Mr. Majunda, my good friend Shahid, and my campaign manager Luis Sepulveda. And thank you, Times Television, for inviting me tonight and giving me this magnificent privilege. I am honored, grateful. I really appreciate what you are doing today, especially that today you took a trip to North Carolina in the morning, and then you came back today. I mean, this morning you went to North Carolina and came back today just because you want to be here with me. Thank you very much. I really, really appreciate what is what you say? You say, Donabad. Thank you. To the Bangladesh community that is watching us, you are a very powerful community. You are a growing community in the Parkchester area, in the Bronx. My son, the Bronx Borough President, Ruben Diaz Jr., sends you his regards. And as Luis Sepulveda said, because together with these leaders here, I was the first one that ever took the Bangladesh community to Albany, to the Senate floor. Nobody else ever had done that before. I was the first senator ever that took the Bangladesh community to Albany, to the Senate floor, and have one imam, right? Imam, doing the invocation in the Senate floor, in the U.S. State Senate, in Quran. I mean, that was historic. And every year after that, for the past 6 years, we have been doing that. Bangladesh community have been good to me. The leaders have been good to me. I have been in the New York State Senator for 15 years. I decided to come back to the city because in the city, as a council member, I will have more and better opportunities to serve the community. I would like to be close to the community. I would like to be here in the city where the resources, dealing with the mayor, dealing with all the commissioners of the city that have to do with the city problems. And also, there are some projects that we have created, and we have something like Sepulveda and us legislators in Albany. We have created some projects that are coming to the Bronx, and it will be jobs. We will be creating thousands of jobs. For example, we're gonna build in the Bronx. We're gonna take the Sheridan Expressway. We're gonna do it over, and we're gonna build overpass from the Mayor Deegan directly to Hunts Point Market, so the traffic will be clear. That was thousands of jobs for the Bronx. In the area of Colgate Avenue and Brundon Boulevard, we are bringing Hollywood. They're gonna build a big Hollywood studio where movies will be filmed in the Bronx, and there will be thousands of jobs more. We are gonna build in the area of Sunview and Parkchester. We're building 4 North Central train stations that will create a lot of jobs and a lot of opportunities for the residents of the area. So there's so many reasons why I have decided to come. I leave the Senate and come back to the City Council. I need your help. I need your support. I need you
that are listening to me from the Bangladesh community to come out on Tuesday, September 12th. I need you to come out. You know, we had to send a message that the Bangladesh community is a very powerful community, that the Bangladesh community has to be respected, not only by Assemblyman Luis Sepulveda and Senator Diaz, but by every single elected official in the city of New York. So we start by showing the power of voting. That's very important. Very important in the political circle. It's very important to show political massive force. So I appreciate your support. You have been giving it to me before. We have been working together. I have been being re-elected as New York State Senator, and the Bangladesh community have been supporting me. I need you one more time. One more time. On Tuesday, September 12th, from 6 a.m. to 9 p.m., the polls will be open. But you, Mr. Mayunda, thank you for your support. Thank you for your friendship. Yes, sir. Thank you for also doing fundraising for me. And Mr. Shahid, you too. You have been doing fundraising for me. Thank you for your support. And Abu, my friend, Thank you. what could I say? I am at your service. Anything that you think that I could be able to do and be helpful for anything, please do not hesitate to contact me as you always have done. Thank you, Mr. Ron. And thank you to the Bangladesh, to all the crews, the magnificent crews of the Times television here in the Bangladesh community. And again, Tonabay. Thank you so much. Thank you. Well done, Joe. Thank Well you, done. thank you. দর্শক, আজকে এ পর্যন্তই এই এন্ডোর্সমেন্ট অনুষ্ঠান। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে এগেইন আগামী মঙ্গলবার 12 সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক সিটি প্রাইমারিতে আমাদের বাংলাদেশি কনস্টিটিউয়েন্টের বাংলাদেশিরা যে সব জায়গায় থাকেন আপনাদের কনস্টিটিউয়েন্টের প্রাইমারি হবে। আপনারা প্রাইমারিতে সকাল 6টা থেকে ছয়টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত ভোট হবে। আপনারা সবাই ভোট দিতে যাবেন এবং আপনাদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দেবেন। আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন।